ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, ইহা ক্যান্সারের কারণ। স্মোকিং ইজ injurious to health, it causes cancer. Magic is perhaps the only global art form which amazes everyone across the world in absolutely the same manner. India and the field of magic have always been intertwined. Whether it be our ancient Shastras, which recognize it as one of the 64 primary art forms, or the way the Western world looks at us, India was always recognized as a place of mysticism and magic. The city of Kolkata has always played a crucial role in the fate of the nation and has a rich history. Today, Kolkata stands tall as a world-class urban megacity, recognized as one of India's major metros and a key international destination. While the city continues to grow as a preferred business hub, for decades it has been recognized as India's cultural capital. Its numerous theatres and auditoriums have hosted various legendary global artists. The city and its people have always appreciated and applauded all forms of fine arts, whether it be theatre, drama, poetry, music, movies, or the unique art of magic. Kerala is the main center of magic, as a Makkah of magic. It was in the late 60s and early 70s that magic moved from the domain of street performers to upper-end theatres, primarily due to the efforts of Pratul Chandra Sarkar or PC Sarkar Senior. Recognized as the father of modern Indian magic, his contribution to the field is highly appreciated and respected. The city went on to produce two other major names of international repute, PC Sarkar Jr. and magician K. Lal. While these amazing artists went on to become marquee names and legends, there were various other magicians who contributed significantly in making this unique field a much beloved art form. However, today many of these once legendary names and the faces behind them are fighting to save their place in history. Magician Rana Bandhopadhyay is a leading name in this field and has been performing magic acts for close to 3 decades. A popular name in the magic circle, he has even featured in Hollywood collaborations such as The City of Joy. Kolkata is very famous for magic since ancient days. Previously, people used to tell about Bengal ka Jadoo, means magic of Bengal. And Bengali magicians like PC Sarkar Senior and K. Lal. K. Lal was though Gujarati, but he was established here in Kolkata. They used to perform nationally and internationally and earned a lot of fame worldwide. That time there was no one to compete these two personalities. My acquaintance of magic in Bengal has been restricted to from the time I came here, which was in 1968. And I was extremely friendly with PC Sarkar Senior, H.M. Vakil, who was a cabaret magician more or less, but very well internationally traveled. Then Mrinal Roy, K. Lal, extremely friendly with him. So these are the big time magicians. And then there's a whole rung of, good performers, but not the big stage or big theatre performers like we had, starting with, say, devotees, students, good students like Samiran, Gautam Guha, Suneep Saha. There were performers like Saileshwar,
S. Lal was one of the thing, though he was more on the junior level. Raj Kothari, who was a very good performer, poor chap, is no longer with us. So there was quite a lot of performers, but magic was vibrant then, active. The center of magic in India was Calcutta that time. I am telling about those days when PC Sarkar Jr. used to perform in Mahajati Sadan with a very big audience, polite audience, months after months after months, and all the shows were houseful. Besides him, there were so many names in magic field like Shubhi Sarkar, Rajen Roy, O.P. Agarwal, Hakasa, Marcus the Magician, Magician Pan, Prince Seal, Lady Magician G. Onita, and many other magicians. Magician Sanmay Ganguly, another well-known award-winning magician, has spent more than 30 years in this field, enamored by this art from a very young age. I got interested in magic when I saw a street magician standing in front of a cinema hall and selling magic tricks. His name was magician Amal Bose. He used to sell out different tricks, and whenever you wanted to learn something, as soon as you bring out the money from your pocket, he will take out to a corner and he will teach you how that trick is done so that nobody else understands the secret. And then that magic trick becomes special and known to you only because you have paid for it. So that was also very interesting. I bought 2 or 3 tricks and then I wanted to learn more about it. I bought several books from the footpaths of Calcutta, written by Ganapati Chakraborty, magician Shomiron, magician PC Sarkar. These were all Bengali books written on magic. Right now I'm 74 plus, and at the age of 7 I started magic as an interested hobby. I'm just interested in magic at the age of 7. Then at the age of 12 years, that in the year 1952. So I remember, yes, 1952, first I performed in stage for 15 minutes only, and then gradually I improved. Now I learned this magic from the books of then Shuktara in Bengali magazine, and the magic article is written by our senior Sarkar, late senior Sarkar, respected. My first and last magic guru was Jadukar Shamiran, whom I met during a talking doll show in a Durga Puja Mela. That time only ticket fee was 19 paise, and I used to see the same show again and again with my relatives, friends and parents. One day I directly met him on stage and requested him so that he can teach me magic. He agreed that day, and without taking any remuneration, every day or frequently I used to visit him in his tent and he used to teach me magic. There were no teachers as such. My initial thing was when I was a kid, I'm talking about 8 years old, and I got a conjuring set. And I performed those few tricks, 5 tricks or 6 tricks in that conjuring set. I used to perform it for people, and in those days it was annas, rupees and pies, so I used to charge them 1 anna for a show, which show included those 5 tricks. And I started collecting money, collected 5 rupees, which in those days was a fortune, bought a book of magic tricks and learnt every single trick in the book, so that my repertoire was suddenly much bigger. And I used to perform, and then I started performing shows, small shows like at the Rotary Club or at the thing for money. And those days you could get paid 50 rupees for a show, or if you performed a school show, maybe even 100 rupees. If they had 1,000 students and each student paid 10 paisa towards your thing, you collected 100 rupees. This is in the 1950s, so 100 rupees then was worth at least 5,000 rupees today. While the young artists were enamored by the subject, not all families were supportive of the interest taken in this field. My father was dead against practice. Even he asked me to get out from his house, and I did. But I don't mind for it. I'm not giving blame to my father. He's absolutely correct. All the blame is me. But ultimately I win in the race. When I was a student, I started learning magic, and there was no support from my parents so that I can do the magic.
except a few occasions when they gifted me magic books of P.C. Sarkar Senior and Jadukar Shamiran. One thing is very much sure that pursuing magic as a profession at that time was not in the conception of standard parents. At those times, you have to be either a doctor or an engineer or a teacher or something which is respectable if you join, and magic did not find that area to get the entire support from the family. As long as I was performing as an amateur or as a part-time, like when I had my first job in Calcutta, this is in '68, I was also performing. I was performing as a cabaret artist in Trinkers. So as far as it was a part-time thing, the family was fully supportive. When I went into it full-time, which was around 1978, they were pretty, not 78 actually, 75 that I had started giving more attention to the magic than the thing, not as a performer, but as a manufacturer, creator, producer and exporter. That the family was highly doubtful about which direction and where I would land up. And nothing succeeds like success. So as and how, when we got, they found that I was not asking for handouts and I was not so badly off, they started becoming more supportive. While the pursuit of art was a passion for most young performers, for some it became a source of sustenance. Today's Sam Dalal is not only recognized as one of India's best-known magicians, but also as a prolific writer and promoter of the art. My education, like I said, was just normal schooling, boarding school in Devlali. Did my senior Cambridge from there. Then I did a year of college in Bombay and then got into the IIT at Kharagpur. Did civil engineering from there 5 years. Unfortunately, my father had passed away when I was 6 years old, so we were more or less on our own as far as finances were concerned. So much of my college fees was paid, like my IIT fees. I used to come down to Calcutta, give a few magic shows for schools or clubs or pre-booked shows, which I used to book from Kharagpur in writing, come over on the weekend, give those shows, collect the money and pay for my college fees, my hostel fees, my canteen fees. And I was pretty comfortable, meaning that, okay, there was no desperation about where was the next lot of money coming from. Close to Kolkata's prominent Park Street area, tucked away in a by lane, away from the prying eyes, is probably the city's best kept business secret. Sam's efforts have not only led him to be the world's second largest manufacturer of magic items, but his business has generated direct and indirect employment for hundreds of local craftsmen and established the city as the global manufacturing hub for magic items and kits. Let's say that without being modest, we take a lot of the credit for this in the sense that we've been winning awards. You can see them lined up over there. Just one of the few. I've got stacks more, as many more lined up. As the largest exporter, not of magic, but sports goods, because magic comes under sports goods, indoor games. So we are competing with people exporting hockey sticks and cricket bats and cricket balls and chess sets and snakes and ladder sets, and we are one of the topmost performers. So we get a lot of publicity every time we get an award from people who are interested, and this has inspired a lot of other people. Unfortunately, 80% of it is just copies. That means they just take something which we make, come and buy it from here, make it, copy it and try to sell it a little cheaper. But okay, whatever it is a flourishing industry today. The thing is that from before my time, some of the famous manufacturers like Shankar Das, or there used to be a shop, Ramdev and Sons, these people have been in existence and had built up an infrastructure of support services. You need people working with feathers to make feather flowers, you need people working with wood, tin, cloth, every sort of thing, metal, turning metal, sheet metal work, every sort of industry. And this support base was there.
And then when we started getting into it in volumes, today, like I said, we have more than 100 major suppliers. Each supplier could have anything from 3 workers under him to 10 workers under him. So when you see, it's hundreds of people who are fully involved in making the things that are being exported worldwide there. And naturally, if we are exporting to a customer, say A in America, and we have a deal with him that, okay, we will have him as our distributor, there are 10 other dealers in America who want their goods. They can't get it from us, they try to get it from somebody else, B, C, D. So it goes on. And it's fixed in their heads that Calcutta is the major supply source. And it is because of the infrastructure that it has. There are other places there, people are making things in Bombay, they are making things in Pune, they are making things in South, in Coimbatore, all over the place. But this is a minuscule fact, amount compared to what is available in Calcutta. So Calcutta is the hub. However, Sam is reluctant to publicize his business and remains to stay in the background in spite of his presence as an industry leader. We don't want people to be aware because we are not a publicity industry. We are not something that requires publicity. In fact, we are a background industry. We don't want people to know that when the magician is performing something, he's actually only gone to a shop and paid a few rupees and purchased something and followed the instruction sheet that comes with it and is doing that. You want people to think that, okay, that's something that he's created and it's part of his magic. This does not apply to magic, it applies to almost every industry. It was in the 1980s that India was introduced to television. It changed the face of entertainment forever and introduced something brand new. Audiences could now sit at home and watch programs from across the world. This was further enhanced with the advent of the internet in the late 90s. The world had become much smaller, and like everything else, magic too was deeply affected. It eventually went on to change the fortunes of magicians performing on stage forever. The contribution of internet towards magic is very good because we the magicians can see magic shows of different talented magicians from all the countries, and we can learn many things from internet and seeing their shows on television. At the same time, the expectation of the audience, Indian audience, is too high now because they also see the fantastic performances done by the foreign magicians. They also expect the same things from Indian magicians, but where we will get finance to do such kind of massive acts like vanishing Statue of Liberty or vanishing elephant, etc. These tricks are marvelous, but it needs fund. There has been also a negative impact of television and internet on magic itself. You see, magic is a performing art where you need to learn the magic from someone who is an expert in the field. And he shows you performing with your hands, your body language, your acting, and those important things which come into your mind from his way of thinking through his experience is very much lacking when you try to learn or adapt something watching a television show or somebody who has recorded a video for you. Due to the influx of alternate means of entertainment, as well as access to international magic acts, the taste of the local audiences has changed too. The demand for more realistic magic performances has increased substantially in the cities. Traditional magicians are thus finding it tough to keep up with the changing tastes of audiences. Now the magicians have to perform such magic tricks which do not involve much instruments and no traditional jobbas. They have to simply wear ordinary dress and they have to perform the magic tricks like close-up tricks, street magic, etc., which are much more popular nowadays because people can see the big shows through TV and internet, and they sometimes think that those big boxes and other things
must be having some secrets. But if someone shows a magic trick with simple items and with the help of sleight of hands, those are much more popular among the present audience. Audience, the people of Kolkata people especially, nobody is interested in magic because less interested because there are so many mode of entertainment by TV channel, other computer games, etc. The young generations are interested in these things, so they will not like to spend the time 1 hour in magic show. So now it is less craze there. There is no craze at all, I think so, in showing the magic in hall. In the olden days, when we used to see stage performances, we have seen very senior artists performing over there, and there was a lot of glamour, grandeur, and a lot of instrumentations being used in the form, and there is a lot of lighting used, and all these things to make the show look very glamorous. And these were known as illusion shows in those times. But slowly, when the days passed, we have seen that more of real-time objects have entered into magic, and more casual dresses have been introduced by in the art, and magicians now perform in even plain casual dresses in different places, and as if magic happens from day-to-day objects, and in the mind of people, they never even realize that even day-to-day objects can be so magical, and they can build up so much of mysticism around these objects. And this was a very important change because it brought variety, and at the same time it also you could relate with the day-to-day objects, and the quantum of surprise was much more. While take for instance, when you see a magician using a peculiar kind of a decorated Pandora's box or something, you expect things to happen out of that. But when something happens from a day-to-day object where you do not expect that magic to happen, and it happens, really it builds up the climax to a much higher level, and people get much more surprised and amazed. This change in audience demand for the art has led to the steep decline in magic stage performances. Gradually, the art is losing its place in the hearts of the viewers. Times are changing. Today the scenario of magic in Kolkata is very much different. It is very difficult to get full house audience for the magic shows. Because of the financial viabilities and other reasons, magic is not so popular nowadays. Even if we ask someone to name a few magicians, I don't think anybody will be able to speak out about magicians, or they can name more than one magicians. Today film actors and small film actors are much more popular and famous. Everything from a cabaret act, which could be very highly polished and very highly sophisticated. We had some very skilled performers in those days. And say even cabaret shows, we had people like Frank the magician and Priya, there were a couple. I used to be performing in cabaret in those days. So, and they had a demand in the sense that the newspapers would advertise, magic show by so and so. That means that thing had a drawing power. People came to the restaurant to see the magic. It had its own drawing power, which today no restaurant ever will advertise a magic show. I mean, they might advertise that there's a whole lot of things, including a children's party with a magic show, but it's not the drawing power of the entertainment itself.
While magicians in the urban centers face the onslaught of changing times, an effort is being made to keep the art alive in the districts and towns of Bengal. Dedicated local artists are working tirelessly towards keeping the art alive primarily through events and shows. These shows not only give the bigger names an opportunity to show their talent, but also provide a fantastic platform for the lesser known local names to promote their skills. Such events also offer training and sell basic magic items and kits to amateurs in a bid to attract larger crowds. A concept that probably has kept the flame burning for this art. আপনাদের সামনে জাদুর সম্পর্কে আমি 42 বছর ধরে এই ম্যাজিক লাইনে আছি। 72 থেকে আমি ম্যাজিক লাইনে ঢুকেছি, আর 74-এ এই অল ইন্ডিয়া ম্যাজিশিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য হিসেবে ঢুকেছিলাম, আর এখন অল ইন্ডিয়া ম্যাজিশিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের আমি সম্পাদক। While such events and magic days are not always financially viable, yet the passion of these magicians has not declined. দেখুন, ম্যাজিকটা আমার ছোটোবেলা থেকে একটা শিল্পটাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এই ম্যাজিকে যে আমি টাকাটা আয় করব সেটা কোনো বড় কথা না, বড় কথা ম্যাজিকটাকে আমি খুব ভালোবেসে ফেলেছি। এতে টাকা আমার যদি যায় তাও ঠিক আছে, আর টাকা এলেও ঠিক আছে, ম্যাজিকটাকে আমি একটা সাইডে অঙ্গ হিসাবে ধরেছি। It also gives local magicians an opportunity to keep promoting their art. Magician Sunil Karmakar is one such name who has found success in spite of difficult times. আমার ম্যাজিক ছাড়া অন্য কিছু করার কথা আমি কোনো দিনও ভাবিনি। আমি খুব ছোট্টবেলা থেকে ম্যাজিক করছি, এবং ম্যাজিক আমাকে যেটা দিয়েছে সেটা বোধহয় আমি অন্য কোনো সাবজেক্টে গেলে পরে এটা পেতাম না। আমি প্রথমত কথা প্রচুর টাকা রোজগার করেছি, প্রচুর ভালোবাসা, প্রচুর সম্মান পেয়েছি, এবং সারা ভারতবর্ষ ঘুরতে পেরেছি শুধুমাত্র এই ম্যাজিক করে আমি ভীষণ সাকসেসফুল, ভীষণ সাকসেসফুল। As the demand for the art form dwindled, there were many magicians who appreciated the need for more stable professions. A number of professional magicians ensured financial stability by having alternate and more secure occupations. For instance, magician Sanmay Ganguly is better known as a leading cancer specialist. Even those books and literature which are available in the market, they're also quite costly, and without the support of a profession to help you, it is really difficult to make the two ends meet, and sometimes it becomes a burden, and that time you feel whether I should carry on with magic or not. It is very difficult to survive or do something in life only by magic, doing magic. It even in past also I have seen, and today also, only a few magicians could survive by doing only magic. Now, as because I am in the railways, by the help of the railways or my passion, I could continue my passion as magic. Otherwise it would have been very difficult to survive only doing magic. Magic is very dangerous profession. As a professional, magic is most dangerous one. So I don't like to suggest you to do magic full time. But it may be semi-profession, but the main target should be any service or whatever it may be, but not magic. As a performer, I gave it up very consciously because I found that there's no recognition. You get treated at par with, like when I was performing cabaret, my status with the customers used to be that of the bearer or the waiter or anybody else. Like people sort of tend to look down on you. So I said there's no future, or at least no social status, where people knew that I had done an engineering degree from IIT. The traditional question, what's a guy like you doing in a show like this sort of stuff. So I decided that wasn't the future. While some have managed this transition, not all have been so lucky, and for many, the journey has been arduous and difficult. Magician D. Subhash
is a famous name who has dedicated his life to the field of magic. There was a time when he would perform before hundreds of audience members in some of the best venues across the country. However, now in his 70s, Subhash is plagued with health issues. He stays alone in the southern suburbs of the city and gave up stage performances after his wife died and due to health ailments which caught up with age. Subhash had even sacrificed his full-time career with an oil company to pursue his passion. Since I was in service in Assam Oil Company, and I left the job for magic, and that is final. So I never think that I'll go on service again. Since then, I'm doing magic by profession, earning money as much as I can. That's all. Though his passion for the art is evident, failing health issues and loneliness have taken a toll on him. And in last stage performance as a professional magician in the year 2004. And after 2004, my missus was severely sick and admitted in the hospital for 4 years. Since then, I left my professional show, packed up my materials. And then last 3 years, I'm suffering from respiratory trouble. So right now, I'm not so much interested to do magic. Moreover, my missus is not here. She's already expired. My only daughter, Mosumi Datta. Mosumi, she is now married. She's staying in Birati. So I'm alone. So what's the use of doing magic? Like any other factor, from zero to millionaires, a person like Kelal or PC Sarkar were literally minting money. They're top in their field. There are other people I know who were literally going from house to house, and they were also magicians of equal stature in the sense that they had contributed as much to magic as these people had, but they were going to one magician's house to get a breakfast, the next magician's house to get a lunch, and the next magician's house to get a dinner. So it's always been a total spectrum. It's a matter of luck, it's a matter of also planning and intelligence. Magic Prince S. Lal was a legendary name in his heydays. Not only did he win a staggering number of awards, but was one of the very few Indians who went on to win the International Brotherhood of Magic Awards held in India. 1988-এ আমি দীঘায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, IBM ক্লাব অর্গানাইজ করেছিলেন। তার দুটো সাবজেক্টে মানে দুটো বিষয়, একটা হচ্ছে ক্লোজ আপ ম্যাজিক আর একটা হচ্ছে স্টেজ ম্যাজিক, দুটোতেই আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম এবং খুব হইচই হয়ে গেছিল এবং কাগজেও বেরিয়েছিল। এছাড়া আরও বহু কম্পিটিশানে আমি নেবে ফার্স্ট প্রাইজ আমি উইন করেছি আমার জীবনে। Lal spent decades giving stage performances all over the country, regaling audiences and even appearing in films. আমি সত্যজিৎ রায়ের যে গুপি বাঘা ফিরে এলো, সন্দীপ রায় ডাইরেকশন দিয়েছিলেন, তাতে আমি আছি রাজসভায় জাদুর লড়াইতে। আমার নাম দিয়েছিলেন গুলাম মুস্তাফা মোহাম্মদ আবা। আমি কিছু বাচ্চাদের ম্যাজিকের বই বাজারে বিক্রি হতো, সেই বই কিনে টুকটাক ম্যাজিক আমি শিখতে আরম্ভ করলাম এবং বানিয়ে দেখাতাম মানে বন্ধুবান্ধবদের। তো এইভাবে আমার ম্যাজিকটা ডেভেলপ করতে আরম্ভ করলো আর নেশাটাও খুব মাথার মধ্যে চেপে ধরলো যে না ম্যাজিক শিখতেই হবে। এমনও দিন গেছে যে কী করে পিজি সরকারের সাথে আলাপ করা যায় এটা চিন্তা করতাম। তা আমার সাথে পিজি সরকার সিনিয়রের আলাপ হয়নি, তো তারপর আলাপ হলো ওনারই ছাত্র প্রিন্স ডি লাল, উনি মারা গেছেন, ওনারও ক্যান্সার হয়েছিল, উনি মারা গেছেন 75-এ। তো ওনাকে আমি বেশি দিন পাইনি, তো যতটুকু পেয়েছি সেই ওনার মানে পথটাই আমি বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। তারপরে গৌতম গুহ, সমীরন্দা আরও অনেকের সাথে আলাপ হয়েছে। তখন আস্তে আস্তে ম্যাজিক শিখে আরও ডেভেলপ করলাম আমার ম্যাজিককে। এরপর প্রফেশনালি শো করছি অনেক দিন হলো, আজ 45 ইয়ার্স আমি ম্যাজিক লাইনে আছি।
However, changing audiences, lack of funds, and failing health have hit him hard. Today, relegated to a one-room house with his wife and son, he spends his time making magic items for sale. His numerous trophies, a reminder of the glorious days gone by. আমরা যখন শো করতাম বা আমরা যে ম্যাজিক শিখেছি তখন যেমন স্কুলে যেমন এবিসিডি শেখানো সেরকমভাবে আমাদের শিখিয়েছেন। এখন সিডি বা ইন্টারনেটের যুগে তারা গুরু পরোয়া করছে না, নিজেরা ট্রিক জেনে নিল, ম্যাজিশিয়ান হয়ে গেল। এর জন্য ম্যাজিকের পারফরমেন্সটা খুব ভালো হচ্ছে না এবং তারা শো করার পরে যারা স্ট্যান্ডার্ড পারফর্মার তারা শো পাচ্ছে না। এখন কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের লোক এসছে, কিন্তু ম্যাজিকের জন্য পয়সা চাইলে তারা সেরকম পয়সা দিচ্ছে না। তারা হয়তো নিচ্ছে পার্টির থেকে অনেক টাকা, তারা সবসময় কম পয়সার মানে পারফর্মারকে খোঁজে। তা কম পয়সার পারফর্মারকে নিলে তো স্ট্যান্ডার্ড পারফর্মারদের পাবে না। আমি হঠাৎ দেখলাম আমার এই গলার এখানে একটু গ্ল্যান্ড ফুলেছে অল্প। তা আমি প্রথম ভেবেছিলাম যে এটা টনসিল। তারপর টনসিলে কিছু ওষুধ খেয়েছি, কিন্তু কোনো ব্যথা ছিল না। এটা মার্বেলের মতো যখন এখানটা আর একটু বেড়েছে তখন আমি এখানে ইএনটি দেখালাম। তো উনি এফএনএসি করতে বললেন, নিডল বায়োপসি যেটা, তাতে ধরা পড়লো যেটা ক্যান্সার আছে, ম্যালিগন্যান্ট। তারপর আমি অনেক ম্যাজিশিয়ানদের সাথে, আমার বন্ধুদের সাথে, যেমন ডাক্তার সন্ময় গাঙ্গুলি এবং আরও প্রভাত কিরণ চৌধুরী আমাদের বন্ধু, সবার সাথে আলোচনা করার পর তারপর আমার খুব ক্লোজ দাদার মতো ছিলেন সুজিত মুখার্জি। উনি বললেন না একে বম্বে পাঠাতে হবে। তখন কোথায় টাকা পয়সা পাওয়া যাবে, তখন চাঁদা তুলে সব আমাকে বম্বে পাঠালেন টাটা মেমোরিয়ালে। ওখানে ডিটেক্ট হলো যে আমার নাকের এন্ডে একটু মাংস বেড়েছে, সেটাকে বলে নেসোফ্যারিংস। ওখানে ছিলাম প্রায় 25-26 দিন ছিলাম। তারপর ওখান থেকে ফিরে এসে এমআরআইতে আমার ট্রিটমেন্ট হয়, রেডিয়েশন অ্যান্ড কেমো। তারপর হঠাৎ একদিন আমার শরীর খারাপ হয়ে যায় খুব। তারপরে সেইখান থেকে আবার হসপিটালে ভর্তি হলাম, হয়ে আবার ভালো হয়ে আমি এসছি। এটা 2007-এর ঘটনা। মাঝে মনে হয়েছিল যে একটা চাকরি পেলে হয়তো সাইডে এটা হবি হিসাবে থাকবে, অফ টাইমে ম্যাজিক শো পেলে ম্যাজিক শো করব। আর এটা তো ম্যাজিকটা তো একটা নেশার মতো হয়ে গেছে, রক্তে ঢুকে গেছে, তো ম্যাজিকটা তো ছাড়া যাবে না। তো চাকরি পাইনি আমি, যখন চাকরি হয়নি তখন ম্যাজিকটাকে ফুল টাইম আমি বেছে নিলাম এবং সাইডে কিছু মালপত্র আমি বানাই, সেটা সাপ্লাই করি, বিদেশে যায়। As in the case of Eslal, it is often the closely knit magicians community which comes together to support their own. FEMA is one such organization of magicians which undertakes activities to raise funds for struggling members. ফিমা কথা হচ্ছে FIMA, অ্যাকচুয়ালি ফুল নেম হচ্ছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ম্যাজিক অ্যাসোসিয়েটস। আমরা ফিমার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান করে যাই। তা আজকে যে ওয়েলফেয়ার ফান্ড এটা এখানে হচ্ছে ম্যাজিশিয়ানস ওয়েলফেয়ার ফান্ড। ম্যাজিশিয়ানস ওয়েলফেয়ার ফান্ড অর্থাৎ যে কোনো ম্যাজিশিয়ান এই ফান্ডের মানে পাবেন। তিনি মনে করুন অনেক অসহায়, তিনি আর্থিক অবস্থা খুব দুর্বল বা কোনো রকম খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই ফান্ডটা যদি উনি অ্যাপ্লাই করে আমরা ফিমার পক্ষ থেকে সেই ফান্ডটা দেব। আজকে আমরা যাকে তুলে দিতে পারলাম সে হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান এস রানা। গত বছর 30শে জুলাই ওনার মৃত্যু হয়। তা ওনার দুটো ছোট বাচ্চা, একটার বয়স এখন উপস্থিত 7 বছর এবং আরেকজনের বয়স 1.5 বছর। তা আমরা দেখতে পেলাম, আমাদের বুকটা কেঁদে উঠলো যে ওই বাচ্চাগুলো কি করবে। বাচ্চাগুলো পড়াশোনা খুবই ভালো। আমরা এবছরে ওনার বাবার হাতে 10,000 টাকা দিলাম। আগামী দিন চেষ্টা করব নিশ্চয়ই ওদের ফ্যামিলির এই পড়াশোনা যাতে ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারে, আমরা আরও কিছু সাহায্য করতে পারি, সেই জন্য অবশ্যই আমরা এই ফিমার পক্ষ থেকে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। To understand the motivation
of the new generation of magicians, we met with magician Suraj, a popular name in the magic circuit and the runner-up of the popular TV reality show, India's Magic Star. Suraj now spends his time in not only doing magic shows, but also teaching magic and creating awareness. देखिए, कोई सपोर्ट, कोई गवर्नमेंट, कोई दर्शक, कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है। किसी भी काम के लिए आदमी खुद जिम्मेदार होता है। मैं 10,000 रुपये में कोई मैजिक शो करता हूँ, उस 10,000 रुपये को वापस लेने के बाद मैं उसको पूरी तरह से खर्च करता हूँ अपने लिए, ये गलत है। कोई भी बिजनेसमैन इसको नहीं करता है। अगर मैं मैजिक शो करता हूँ तो उसको बिजनेसमैन की तरह सोचना है कि इसको मैं दोबारा कैसे खर्च करूँ। ये सारे मैजिशियंस जो अभी बेकार हालत में है, गरीब हालत में है, पैसे के बिना तरसते हैं, इनका स्ट्रैटेजी था, मैजिक एक आर्ट है। इन्होंने कभी मैजिक को बिजनेस के रूप में नहीं लिया, मानते थे मैजिक बिजनेस, लेकिन कभी भी मैजिक को बिजनेस की तरह नहीं किया। इसलिए आज उनका हालत ऐसा। इससे मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होता है, क्योंकि जो ख़राब हालत में है वो मेरे अपने हैं। हमारा यहाँ कुछ मैजिक एसोसिएशंस है, कुछ मैजिक क्लब्स है, जो हम लोग मैजिक शो करके चंदा इकट्ठा करके उनको देते हैं, उनको किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो इसको ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं बोलता हूँ मैजिक एक अच्छा आर्ट के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस है। इसको अच्छी तरह से करो तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, आपको ही मिलेगा। Perhaps it is this reality check which has ensured that the upcoming generation of magicians are more practical in their approach about the art. Saptarishi, a young magician in his 20s, is recognized as one of the most promising names in the field of magic. Based in the town of Dhamua, 20 kilometers from the heart of Kolkata, the young passionate magician from a moderate background already knows that this field cannot give him financial stability. He runs a small shop where he sells and repairs cell phones and accessories. He also ensured that he cleared his graduation in arts and that he at least has a sound platform to support his passion. আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন থেকে ম্যাজিক শুরু করেছিলাম, আজ থেকে প্রায় 5-6 বছর আগে। তখন থেকেই আমি ম্যাজিকটা করি। আমার বাবা মা পুরোপুরি সাপোর্ট আছে, আমার ওয়াইফও এখন পুরোপুরি সাপোর্ট করে। বলতে গেলে আমার এই দোকানটা আছে, ম্যাজিক দিয়ে তো আর অনেক রোজগার হয় না, তাই আমি এই দোকানটা করেছি। দোকানে যা ইনকাম হয় আমার সাধারণত বাবা মা ছাড়া, বাড়ির ফ্যামিলি ছাড়া ম্যাজিকের পিছনে খরচ করি। Whichever generation they may belong to, and whatever be their story, the common thread running through them all is about their absolute passion for magic. আমার नेशा व पेशा है मैजिक के। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सिर्फ मैजिक ही करूँगा। मैजिक छोड़ के दूसरा काम मैं कभी नहीं कर सकता। But is just passion enough? We travelled to Ashoknagar, a town near Kolkata, to meet with the family of Jayadev Bhattacharjee, better known as Magician Charlie, a well-known name in the 80s. Charlie passed away in 2002, succumbing to cirrhosis of the liver. আমি ছোটবেলা থেকেই বাপির সাথে ম্যাজিকের সাথে জড়িত। বাপির এই প্রফেশনাল ছিল ম্যাজিকের সাথে বহু জায়গা গেছি। ক্লাস 6-এ যখন পড়ি তখন আমি বিহারে গেছি, এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, আগ্রা, দিল্লি বহু জায়গায় প্রোগ্রাম করেছি। ম্যাজিকে প্রচুর আনন্দ, প্রচুর সম্মান। আমি সেরকমভাবে বাবাকে পাইনি, তাও আমি ছোটোবেলায় বাবার সাথে যেতাম। আমি একটা সোডেরিয়াল বলে একটা আইটেম ছিল, তা সেটা একটা 3টে তরোয়ালের ওপর একজনকে শোয়ানো হবে, তারপর 2টো তরোয়াল সরিয়ে নেওয়া হবে, সে একটা তরোয়ালের ওপরে শুয়ে থাকবে। তা সেটাতে আমি বাবার সাথে অ্যাসিস্ট করতাম, আমি মিডিয়াম হিসাবে ছিলাম। সেটা একটা অনেক ছোট তখন। আমার বাপি প্রচুর খেলা দেখাতেন, তার মধ্যে তার ফেভারিট খেলা ছিল একটা, সেটা হচ্ছে ব্লেড ইটিং। ব্লেড ইটিং খেলাটা হচ্ছে 10-12টা ব্লেড, একদম নতুন চকচকে ব্লেড পরপর খেয়ে নেবেন। একের পর এক খাওয়ার পরে কিছুটা জল খাবেন, তারপরে কিছুটা সুতো খাবেন। ওই সিচুয়েশানটায় প্রচুর মানুষ দেখতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত যে কি করে খাচ্ছে, কিন্তু অবশেষে দেখা যাবে সেই ব্লেডগুলি আস্তে আস্তে একটার পর একটা মালার মতো বেরিয়ে আসছে। এই বিদেশে যতটা পয়সা আছে আমাদের দেশে ম্যাজিকে ততটা পয়সা নেই। সবাই ম্যাজিক দেখতে চায়, কিন্তু সেই
অনুযায়ী ম্যাজিকে পয়সা দিতে চায় না, যার ফলে ম্যাজিশিয়ানদের অন দ্য স্ক্রিন বা স্টেজের উপরে যে আনন্দ বা উপরের যে জাঁকজমকটা দেখা যায় ম্যাজিশিয়ানদের ভিতরের দিকে, সেই আনন্দটা থাকে না, তার পারিবারিক দিকটা সেই সচ্ছলতাটা থাকে না ম্যাজিকে, যেহেতু পয়সা নেই। আর এই প্রফেশনটা প্রচুর খরচ, কারণ এক একটা ইনস্ট্রুমেন্টের প্রচুর দাম। However, Charlie's passion left his family only with hardship and near poverty. যথেষ্টই অভাব হয়েছে, অভাব মানে প্রচুর অভাব। ছেলে মেয়ে ঠিকমতো খেতে দিতেও পারিনি, হ্যাঁ, বাইরে সবাই মোটামুটি সাহায্য করে চলেছে। ওকে ওর যে অসুখ হয়েছিল তাও সবাই মিলে সাহায্য করেছে। এইভাবেই চলেছে। ম্যাজিকের অভাব মানে প্রচুর অভাবই আছে। সংসার ওই সবাই মোটামুটি বাপের বাড়ি সাহায্য করতো, ম্যাজিশিয়ান ওই দিন আনে দিন খাওয়ার মতো এরকম অবস্থা। প্রোগ্রাম করতো, প্রোগ্রাম ভালোই করতো, প্রোগ্রামে কোনো রকম অসুবিধা ছিল না, কিন্তু টাকা সেইভাবে কোনো দিনও সেরকমভাবে পাইনি। এখন ছেলে মোটামুটি একটা জায়গায় গেছে, বারাসাতে হোলসেলার মার্কেটে, পঞ্চানন মার্কেটে কাজ করছে, কিন্তু স্যালারি খুব একটা বেশি না, ওই 1000-5 পায়। আমি একটা করছি লেন্সের কারখানায়, ওখানে কাজ করছি, আমিও করছি, ছেলেও করছে, এইভাবে চলছে। ছেলে মেয়ে তো ওরা তো চায় না, বাবা যেহেতু নেই, আর ওদের এই একটা দুঃখ, বাবা যেহেতু নেই, ওরা ম্যাজিকটাকে আর ওইভাবে নিতে চায় না, কেন ওরা প্রচুর অভাবের মধ্যে, প্রচুর অভাব গেছে ওদের, অভাবের মধ্যে আমি সংসার, ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার কাটিয়েছি। কিন্তু এরা ম্যাজিকটা নিতে চায় না, কিন্তু ম্যাজিকটাকে ভালোবাসি। ম্যাজিকটা হচ্ছিল মানে এক আত্মা এক প্রাণ, ম্যাজিক ছাড়া বাঁচত না। বলে তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি, তবু ম্যাজিক ছাড়তে রাজি নেই। আর ম্যাজিক তো ছোটো বড় সবাই ভালোবাসে, ম্যাজিককে সবাই ভালোবাসে, কিন্তু ম্যাজিকে সেরকম সম্মান পেয়েছে, পায়নি তা বলবো না, কিন্তু আমার মনে হয় না যে খুব একটা ম্যাজিকে ওর হয়েছে, যে আমাকে খুব একটা আমার ভালো লাগতো না ম্যাজিক করতে, আমি বলতাম ঠিকই, আমার ভালো লাগতো না। তুমি চাকরি করো, এইটাই আমার ছিল, কিন্তু ও ম্যাজিকটাই বেছে নিয়েছে, ম্যাজিকই করবে। অভাব বলতে যে আমার ম্যাজিকের প্রতি ইন্টারেস্টটা এই অভাবের কারণেই নেই। আমি ছোটোর থেকেই যা অভাব দেখেছি, তাতে ম্যাজিকের প্রতি ইন্টারেস্ট আমার খুবই কমে গেছে। কারণ যখন দেখতাম যে আমার বাবা, আমার আশেপাশের বন্ধুরা সুন্দর একটা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন আমার পুজোর সময় মানে বাবার কাছে আবদার করলে বাবার হয়তো দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না, এরকম দিনও গেছে। তা সেসব অভাবের কারণের জন্যই আমার হয়তো ম্যাজিকের প্রতি অতটা ইন্টারেস্ট নেই। Kolkata was the center of magic in India because of its stage performing magicians. The artists we met, and many more, were legends in their own right, but today they stand isolated and alone. With changing times and very few takers for the art of stage magic, the arc lights have slowly faded, and the future looks bleak.